Oh, that's it. Guy with the mena, that's an order on the heaven. That's right. English? You saying English better? No, English. Whatever. Oh, he is better than English. You can do like. Yeah, I can mix, you know? Swedish mix. It's called English. That's right. English. De 3 wochen. Voorheen nou. Bij Emmers. En some Chassidim find it very hard. Ja, dat zie je. Some Chassidim en Piram is een geschmack in Jante voor them. Piram, wie besimche, is een geschmack. And they can relate to, they can connect to. Comes 3 weeks, 9 days, Tisha B'Av. It's. We're gonna try to check Het out. is niet. Het is een schwere avoide. Het is schwere avoide. Why? Because the whole zaak of Chassidus is to get out of your catness, to get out of your bubble, and you try to think you try to look at the bigger picture of everything. Look at the bigger picture, and you want to become you simcha. You get the godless hamoichem. This is Yom Tovim, Piram, especially. And in the 3 weeks, it's as in this food of Makdoshim, it's a kind of katnas hamoichem. So it's interesting. If you think about it, like you sit on the floor, Tisha B'Av, and you say the kinnis, and we cry for all the tzuras and Klal Yisrael, tzuras from the gulas and everything. And it comes, let's imagine if you can travel in time, and you will take a person from a Piram Seder. Shika, in the other, he's reaching now for the other Leuda. After the Zebet the Kois, he got to the other Leuda. You put him into the Kinnis. What would we do? He sees everyone crying. He says, woo, crying. This is alles. This is We actually do that. In the middle of the Megillah, we say one line. So what is the difference? So what is the truth? We are on the same gulas. The pyramid and the Tisha B'Av Yid in dezelfde circumstances. He has dezelfde tzuras. He has dezelfde hach. Hier says the Megillah, and here guy macht a Piram Seder, and here man sitzt sich in the floor and weint. What's the difference? So the pshat is, the push the vot is. It's the difference in the cycle. This is the cycle of Piram. This is the cycle of Tisha B'Av. This Piram cycle is godless hamoichem. The das is open. The das is begadless. Piram in a katnas. And to a Tisha B'Av we in a katnas. The shal is what Bishlam godless. I can relate to. Let's go to godless. But what's the tachlis of putting your head into a katnas? What's the tachlis of this? One of the tzaddikim. I had always a stick. I filled up the shaykhs to you. It's Yitzchak Wulke is gesingen alleen. Yitzchak Wulke, his name was Yitzchak. Yitzchak is MS mit Tzaddik Gvire. But he said he came out and sickest first day he came out and he said now is my spiesel. Avrum is chesed. Even though he was Yitzchak, but he felt that his avoid was the avoid of chesed. He was together with Menachem Mendel of Kotsk, a Talmud by the Betchischis gesingen daarheen. Op zijn gebied met Betchischis. So with 2 very close friends, a big Talmidim, but both of them chose a different avoid. Menachem Mendel Mekotsk chose the avoid of Emes. And Yitzchak Wulke chose the avoid of Ahavas Yisrael, avoid of Chesed. So the Tisha B'Av Yid has more shaykhs with Yitzchak Wulke's avoid than Mendel Mekotsk, because the Mitzado Emes is Purim. So the Emes is Purim. This is the Emes. This is the God. This is the größte Blick, the big picture.
So what is the point of going in the small picture? There's a story with Breslov was a Yid came to Breslov and told Breslov like he cried. He said that the doctors put up their hands. They said there's nothing to do with your daughter, and I came all the way because you're my last hope. There's nothing like I can do. I left my daughter on the bed. They knew nothing what to do. My last hope was that maybe the Rebbe might do a moifus. So Mr. Walker put his head down, and he went to these places to see if there's something he can bring down. After a few minutes, he woke up and he said, "So sorry. There's nothing I can do for you. I don't know Sheya I can give you." Afterwards, so Kitzel say he avenged him on. He understood. He went down. He prepared his horse and carriage to go home. And then he started going. Mitzvah was running after him and telling him, "1 second. I couldn't help you, but at least I couldn't be mitzvah with you. I couldn't be, what's it called? Involved in your pain. I wasn't involved in your pain at all. I was just busy if I can give you a Sheya or not. Let me be involved in your pain." So he gave him a hug and he cried over his shoulders for a few minutes, and he just cried, "I feel your pain." The guy came home and he saw a big Sheya. His daughter became well. Everything was fine. Wow. So the Sache is like this. Sometimes you can bring Yeshiyas within appearances. You can bring Yeshiyas mitzat regardless. But there's a deeper Yeshia of finding a Kodesh Baruch Hu, of dafkin katness. There's something very special in the katness. To give, and some maybe we can't do much in these 3 weeks. Maybe I don't know. Maybe not. Mashiach, we're not going to bring Mashiach, but we can give a big hug to Klal. We can feel the pain of Klal Yisrael, and with this, we can reach something what is impossible to reach, even on Purim. There's a Avodas Yisrael, a very stark Avodas Yisrael, saying that there's 3 weeks that we know from Ezra Shemagid, Ezra Shemagid says that the 3 weeks is Kol the fair Yisegua Ben Amtzorim. That Roy the fair is Roidef Ka. Whoever is Roidef wants a Kodesh Baruch Hu, wants Ka, wants a Kodesh Baruch Hu, Yisegua, you can find in Ben Amtzorim. In the 3 weeks is the time you can find the Kodesh Baruch Hu. It says a marshal, like the Melech is in the palace. You can't reach him, but if he's out, if he's in Gulis, there's a time you can take him to your house and you can get him. This is the 3 weeks. And I saw the base of Ruham says that there's from Sefer Tzir, there's a sort of Olam Shona Nefesh. Every beginner you find in Shona, you also find in Nefesh, and you also find in Olam. Like, for example, it gives a marshal, let's say, the Kohen Gadol, in Yom Kippur and Kodesh HaKadoshim. Kodesh HaKadoshim is B'chinas Olam, the highest place in the world, in B'chinas Olam, in the world. Then B'chinas Nefesh, Kohen Gadol is the biggest Nefesh. And Yom Kippur is the biggest day, so you have Olam Shon Nefesh in one place. So this is a sort of Olam Shon Nefesh. So as they say, so it says Avodas Yisrael. But it says that based on from Islam, the little bit beginner you have also what the Avodas Yisrael is saying, also in Olam Shon Nefesh. This is what he is saying. That 3 weeks is the time where we can find a Kodesh Baruch Hu. We can be koin a Kodesh Baruch Hu. This is b'chlal in the 3 weeks. But before this, you also have that quality in the nefesh of the Doir Achron. As closer you get to Mashiach, as darker it hits, and more Gashmi, the far we get to the Gehi base Chayenu, the far we get from the base of Mikdash. You get more Megishim and more Megishim. And so there's more Kol the Fei Sigur, Ben At Psarim, what is B'chinas Oilam, and B'chinas Nefesh, and B'chinas Meshuna. So we MSR in the Spitz, Roy the Fair is the good. We never had a 3 weeks so far away, so we never had Roy the Fair is the good. If you the base of Rome, if you the way this is good. Here's the kind of said Shuna is the benefit. Nefesh is the dollar after.
Oilam, yeah, most probably, Alan Gulas. And in Gishim they get Platz like America. So there's a starke Wort of the, you know, what was the first Shalom Aleichem that Eibishter gave to a Yid in Gulas? The first thing, the first message, first Maimah that Eibishter, the lesson Eibishter gave to a Yid in Gulas. You know, he went with Mitzrayim, and it was told, I hate us. We didn't know we ever had the Gula. We went on Gulas, like we have a chizik. Hashem took us out of Mitzrayim. Yid Mitzrayim didn't have the chizik. So Moshe Rabbeinu, the snare, Hashem was misgalot him the first time. Where was he misgalot in the snare? What was the first Shalom Aleichem that he gave to him? Is the snare, Rashi is saying, what was Shat? He gave like this tree of a snare, what is koitzim, because it's like what's it called? Thorns. Because of Imo Enoichi B'tzara. This is my Shalom Aleichem. Your Yid, first thing I wanted to know is about Yiddishkeit, is Imo Enoichi B'tzara. I'm with you in your pain. This is my Shalom Aleichem. Imo Enoichi B'tzara. And the Abgoy, the big philosopher, asks Rabbi Shua ben Kocha, the Tana, the Medrash says, how come he went to the Shofal Shebei Lonos? The snare is the lowest of all the Ilonis. There are big ones, the small, thousands of types of Ilonis. The lowest type, the smallest and the most pushed type of tree is the snare. Why did Hashem Yisborach go on a snare, such a low type of tree? He said because Einon Milvadik. So what is the pshat in this? Einon Milvadik, that HaKadosh Baruch Hu was saying, you in Gulis, I want to know that Einon Milvadik, I'm everywhere. And because I'm everywhere, I'm with you. It's not pshat, I'm like in Shemayim, I'm like in a higher level. HaKadosh Baruch Hu is me reish kol dagen, a tzoyf kol dagen. Yid is in Gulis, Einon Milvadik, I'm with you and I'm immer more nech betzorah. No, then Moshe Rabbeinu says that he wanted to show Moshe Rabbeinu didn't want to look at the Shechina. What the Pusik is saying. Why didn't he want to look at the Shechina? When he was saying, because what is it all about? Hashem told him, you should look at me. What was it all about? Because he wanted to show him the Emes. He wanted to show him the soif, the Osed Lovoy, how the real picture of everything, how it's going to look like. He felt that Moshe Rabbeinu shouldn't have the pain because Moshe Rabbeinu was such a big madreg, was such a big tzaddik. He wanted to give him this seichel, what we say, Hashem Echad, the Shmo Echad, the Yichud, what is going to be Osed Lovoy. You should see the truth of the big, very big picture, and see the emes, what's going on over here. It's not just stam, paro, and this and that. There's a lot going on. There's a more there's a nitzachtige Indian. What's happening over here? We're middle in a very moiridige masse. What's going on over here? The ganze Sache. Moshe Rabbeinu didn't want to look at it because Moshe Rabbeinu, if he would have known, if he would have seen the whole picture, he wouldn't be able to be together with the Yidden. He wouldn't be able to say Lama Roisa Lama Zeh. He wouldn't be able to daven for Yidden. He wouldn't be able to feel the Yidden. And there's something even deeper than to see everything and to know everything. The biggest godless hamoichin. There's an Indian, a tzaddik wants to see, wants to be dafke, understands and validates a yid in the tsar, in the gulas. This is an avoid that many people don't know. Many people think, let's say somebody has a tsar, somebody has a problem, and he's trying to, and he thinks for himself, like if you would know, yeah, Marse, somebody says Shiva, if you would know, it's just all this tekina, just because of this, he's going to be zoicha to something, especially on him. He has such a big nesoin, he's going to be zoicha. I see the big picture. I don't feel so bad for him. So it's so. How come if somebody is in it, he can't feel like that? Because if you are in there, if you are in this matzav inside, you're not objective because you're there. Hashem is buch because his world. This is his world. He's mekoyim shel olam. Hashem feel. That's why Hashem feels this world. When we daven to HaKadosh Baruch Hu, nothing is too small for him because he is in this. He is inside of it. He's not objective. He lives our pain. Kalani meroishi. Hashem kivyochel v'nief tzah. B'chol tzara simloi tzah.
And the avoid of Yid is to feel that way. Like it says in Hashem al tzadikim. A tzaddik has the eyes, has the eyes of a Kodesh Baruch Hu. Vision. Has a vision of a Kodesh Baruch Hu. He has a feeling of a Kodesh Baruch Hu. I once heard of a Chassidish Yid, he said, if somebody needs a Sheya, you shouldn't go to his Zayda to daven. His Zayda in the Keva to daven. Because he's in Ben Gan Eden. He's so far away from this world. He's so far from your problems are in his eyes the best things. So he will never ever be able to validate you and to do for you a Sheya. You have a problem, this is that. For him, he's 100,000 steps ahead. It's babish. It's like a little baby crying for narishkeiten. But you go to a tzaddik. The tzaddik is ein Hashem al tzaddikim. He has the eyes of a Kodesh Baruch Hu. He got used in this world to have the validation of a tzaddik. A tzaddik has is like it feels like a Kodesh Baruch Hu. And a Kodesh Baruch Hu is nothing too small. From the Kodesh Baruch Hu, nothing too small. And this is the assault. That makes the 3 weeks the deepest 3 weeks in our lives. The deepest 3 weeks in the times of history. It's a time when we connect with Klal Yisrael Kapshita Mamish. Hashem is listening to Tfilis. Could be many people who are very smart would think it's stupid. Hashem wouldn't feel it's stupid because Hashem is living with us. Mamish with our pain and with all we feel. And Hashem is ready to change the Meich Shema and Voritz to help you. I said Bitzchak Woke, before he was nifta, that Ramacha Mendel Mekotsk told him, after you go, come to me, remember Gala to me, and tell me what's happened. I want to know. I asked him a few things. You should be Megalim from Shemaim. After he was nifta, he didn't come to him. He says, why is Bitzchak not coming? So he's not coming down. Menachem Mendel said, I will go up. He went up. And he looked from Heichel to Heichel. He was looking, where's Bitzchak? Bitzchak is nicht do. They said, he go, I went higher up to the Heichules. When the Gan Eden, but Tzadik came, where's Bitzchak? Bitzchak is nicht do. So until he found out that he's a very far place. It's a big forest, a very long, black and dark forest. They told him he's there. Go in that forest, you're gonna find him. He went down into this forest. It was a dark forest. He went in deeper and deeper into the forest. It felt like it's endless, the forest. Finally he crossed the whole forest. He saw a sea, what looked endless. And he felt the sea was like screaming. A screaming sea of pain. And he saw Mamish from the far, he saw by the sea, it looked like a person standing there, looking to the water. So Menachem Mendel came closer and closer until he saw that this is Rabbi Yitzchak Woke standing there. I asked Rabbi Yitzchak, what are you doing here? Rabbi Yitzchak said, you know, that the Benoitchu, there's maybe the Melech says, there's in Shemayim, there's a sea where Hashem collects all the tears from all the tzuras of Klal Yisrael. This is the sea. This is the place. This is the sea. And he said, I'm staying here. This is my place. This is what he didn't go on Gan Eden, Nish the Maluchim. I'm staying here with the tears of Klal Yisrael. Last year it was the Ukraine war broke out. This Ukraine Russia thing came out. It's interesting. There was a group of Skunim. What they went to they said they're gonna do a big. There was a home of Yisoimim, but they had to escape from Ukraine. So they went someplace and they were broken, and then after they needed like help with food and this and that. So there was a group of Askunim, rich people. Well, they decided they're gonna do big chesed. They're gonna do like a ganze Shabbos with them. They're gonna give them money with toys, with this and that. They're gonna do a little simchadik for them. They're gonna do a big mitzvah. So okay.
So they get there and was a very big success. The kids are very happy in this. So one of these guys gave out a message, said something interesting, just something, but for him he got like surprised. But afterwards he understood. What was the surprise? He said usually you come with expensive toys to your kids, like you go to Bobby's Hanukkah stuff party. You give the toys, the kids take the toys, and you know that you can't see them anywhere. The next 2 hours, they're busy with this toy. That's it. So they gave them the toys, and the kid said, I don't wanna pick me up. And so I took this as a child, and not my child, but I picked it up. So then he came to my lap, and he wants to like, so I play with like Mr. Sheya with the kid, like you play with the kid. So okay, so then I want to put it down, like his uncle, but he didn't want to go down. It was not interested in no toys and just wanted to play, just to pick me up and don't put me down. That's what it was. First I was surprised. I'm not so used with this like type of behaving my kids, but afterwards I understood that you saw him. Kids will be no Baruch Hashem, have a father, have a mother. You give them toys. It's interesting. They play with the toys now for a few hours. But these kids, no father, no mother, so they have to see somebody what is like like somebody like that. Pick me up and don't pull me down. So you say we saw him in my off. Hashem gives us through the year Hashem so many Ashpuz what we have to say when we want to bring Mashiach, this year, we have to say Kodesh Baruch is. Pick us up. We don't need the toys. We don't need the godless amoichem. We don't need the alle eures. We gaan niet aan de malochem. We gaan niet aan Ganaiden. We gaan niet aan de Mahabe. Wat zich wilde is die geleiden worden sleuren. Pick us up. Hurim keren Yisrael amechel. Hurim keren Meshichechel. Pick us up once and forever. And Mishum lomai dai. Yomel tzirisaini dai. Hashem shall give us his rachem and pshutim and mashmurei. So es gale werden alle geesten und rachmen und all der haben absieken und eigentlich das gale geworden sind, weil doch der Torah kadosh in Hashem, eigentlich so abonne machten das schon gekriegt, haftia es gemar Hashem. And this mich besorge to feel the pain of Klal Yisrael. And we know we live with the godless Amoichin through the whole year, but these 3 weeks, it's take the void to go in the katness, and like we did give a big hug to Klal Yisrael. And feel the pain for Klal Yisrael, and Hashem should pick us up once and forever, and whenever let us back down, we should be zoiche to Hurem Keren Yisrael Amecha Hurem Keren Meshichechel Amhero v'Mein Yomei. Nice. Wow. This was very good. The one that he said that this year, 3 weeks, were the deepest. The advanced of because last year we're 1 year closer, so we're 100%. More deeper now. So Hashem is going to be Megal on a more deeper level. So every 100%. year 100%. later, it's greater. Yeah. It's a beautiful thing. But we're not looking for that. We're looking for the Gala. We're not looking for the Take me up and the let me. Yeah, just take me out of it. Don't make me greater than Gulas. Yeah. 100%. No, but Teure take a minute. Zoek de Rebbe. Take a minute zoek de Rebbe als Sachen kunt das Sach zu, das Makkes mit Fluss. So gibt Makkes. Mit Fluss, da dem ist nicht keine Männer. Selbst nicht kas Gesuve, selbst nicht keine Fies, selbst nicht gut, der Rebbe zu Mamisch. Aber wenn ich verliere der Männer, hat alles verloren. Ich wusste der Eize zu treffen der Männer. So der Rebbe, jedlein ist zu gewinnen. Ja, also man darf kommen innerwärtig tief herankriechen, tiefer, wir dort können treffen, Eites auf einmal. Gotschig ist nicht du gut nicht, aber ein Mensch, Tacke, wenn herankriechen tiefer, kann aufbauen der Männer. So, jetzt in 3 Wochen, ist Tacke, aber ein Mensch ist geschlungen, jeder hat was zu verrechten in der Männer, also mindestens an Mama Schrein, man hört von mir, ist kaputt, aber mit geht daran, ein tiefer Platz, eine Platz in 3 Wochen, damals kann ich Tacke geworden werden als 2 Männer. Dort, Tacke für einen niedrigen Platz,
mit dem Kana gut tief. Und der ist Masber, bei Hempstead hat teure. Aber was Tag hat da hab ich dann gemacht als Sache? Tag, der Kasch nur gefragt. Aber was wird das a Katniss, als von a Katniss auch treffen am Abend? Ist besser zu treffen am Abend von a Gadlus? So der Rebbe redet auf eine interessante Sache, seht uns, was nicht kein Scheich ist. Sagt Menschen fragen, wie es kommt daran, der Rebbe redet, als wenn ein Mensch geht in Avodas Hashem, darf wissen seinen Platz. Tut nicht gerne hechen seinen Platz. Geht hechen seinen Platz, schaut es. Also bei Jahrsi, also bei Kabulas Atoire, ja, ob die dann bei Droge. So bei gibt das so, doch dem ist ein Mensch, hat Katten samochen. En weiß, wie zu behaven in Katten samochen. Er boot auf seine Minne von Katten samochen, geht bei Droge. Stakt sich bei Droge. Als wenn ein Mensch ist nur freilich, und nur von einem Gadol samochen, trefft den Meibischen, ich kann sagen, dass fuhrt an einem Platz wie Seribi Osten am Platz, und zum Klau, von dort sehr stark fallen. Da ein Mensch gehen bei Droge, ist jedes Stück Zeit, bis der Eibischte macht der Eibischte wirklich Katniss. Und auch dem, was betrifft der Eibischte für die Katniss, das ist eine richtige Keile, zu so sagen, je Herz ist, so nicht gar nicht die gewinnen. So bei Meile ist Tischabel der Heilig, und der Rebbe ist der Luschen, interessante Sache, jeder Land ist zu gewinnen. Als ein Mensch, was ein Nuven versteht, bei Meile kommt das so, rasch sind die Woche, wo ist der Krieg zwischen Achuchem mit Anoven? Achuchem, was sagt, das weißt du, in der Nuven, auf viele Sachen, was man... Der rasch legt wahrscheinlich Muslim. Also hat nicht kein eigenes Geld bringt der andere. Ja, Shechune, ja, was schatten, ne? Als die 3 Wochen darf man sagen, noch. Man darf sagen, am Eifen dumm und doch dumm. Ich sage, Gott, ich sehe das 3 Wochen. Seht groß, bitte. Ich will kochen, wenn er seht, Gadels am Morgen, kann er sich starten. Aber der Nuven, hat nicht kein eigenes, weil er sagt, Gadels, hat nicht kein Gadels am Morgen. So darf ich jetzt rein, ganz am Platz, ja, vieles ist kein Gadels am Morgen. Sie Karten soll keine treffen am Eibischen. Das ist ein Nuven. Das ist der erste Winner. Weil hier Land ist der Winner, gab, also, das macht mit Mamaken, können sich auch schon. Man darf gehen, mit Mamaken, kann er zu treffen am Eibischen. Weil das ist ein Hecher am Adreige. Es hat schon viele, wenn ein Mensch hat so Schulung verloren in der Minne, was ist nicht du? Und der Rebbe ist uns Hilfe, Hashem ist Makoischu, Makes mit Flues, jetzt, kill all my Moide, also wenn man Regulus, ist die Probleme nicht die Probleme. Jetzt haben wir viele Probleme, man kann nicht raus, wo die Probleme sind. Also legt das Rebbe auf. Es ist irgendwie alle Probleme. Es ist nicht schach zu gehen, es ist schach zu rauszudrehen mit Medications, und schach zu schreien und so weiter. Das fehlt am Ende. Er sagt in der Rebbe hat eine ganze der Rebbe bringt raus, wo es geschehen, wenn man hat nicht keine Männer. In dieser Lechoire in Gules. Was verloren, wenn man wie mehr bringt raus der Männer, darf für Katten am Morgen, als mehr hat man zu treffen die Gele, in dieser gesinnte Gele, verwusst, weil das kommt von einem Platz, bei Droge. Es gibt nicht mehr, wie ich bin ready. So wie viel Leute mal an Droge, in Normale, wenn ich weiß, die ganze Sache von in der Gules, ist so, man sagen kann, begepusen. Kiloi begepusen. Der erste Gele von Geres Mitzrayim, wir haben begepusen, normal ist man ganz zurückgefallen in 40 Jahren. Aber der Eibischte will eine ganze Badruge. In der Wieso kommt man Badruge, nicht wenn man schickt 10 Makis und man wirft daran ein paar Jamsef. Es geht Dafke für Katniss, und dann kann man gut zu bauen, und trefft man Eibischten zu bisslich. Und als er mir Gele will es der Eibischte bringen. Normal, die Kasche, was Menschen fragen, sagt man, so der Eibischte bringen die Gele, fertig. Das ob der Eibischte, nee, bringst du da gar, wo ist weiter, wo sagt man, gut ist das Schinne. Na, weil das Schinne wart, als in so einer Sache ready, in so einer von einem gesinnten Platz. Von einem gesinnten Platz kommt es nur wenn es weißt, zu handeln, viele Karten am Morgen noch. Shivi alive, Shiva alive. Du ist der ganze Tag. Der ist der Tag. Klar, dass du schreit. Aber da habe ich so, Shiva allein für einen Platz. Weil Shiva allein nur bringen die Karten am Morgen. Weil er nicht, hat er sagen, die ganze Zeit... Pesach schon macht. Ribia. Nächten gerät, der Pesach schon macht, no? Ja. Also, Jetzt der Rebbe bringt an die Teure. So allein ich in Biza am Russoi.
ja, ist du, der Eibischte sagt so, ob Geist die sagen, ich kenne nicht gut nicht, der Geist daran erkannt, du weißt, ich kenne nicht gut nicht, bist doch gemacht, das hat es mal, und das hat getroffen, der Eibischte dort, und du suchst das, ich auch gut nicht. Danke, wird gesagt, geht das. Wieso ich treffe der Eibischte erkannt? Okay, es ist Schein gerät, Schein de Bieren. Ich le Maße, wieso ich treffe der Eibischte in Katniss? Also ich bin ein Katniss, kann ich an Kappen, als ich auf den Tag gut nicht zu verkaufen, und wusste ich auch, es ist nur der Eibischte. Das mein Geffen der Tiefe an Eibischte. Na das kann ich mich Aber Tzadik ja wie der Eibischte, wie der Mimrat Maran. Das heißt, der lasst der Maran. Wo ist der Pesach, die Pesach, die Chidische machen? Wo ist welche Tiere von der Hof? Der Rebbe bringt auch der Teure, Susa, ich bin mit Sture, wann ich leu arani. Oi behalte, als ich bin gut nicht, alles ist der Eibischte, und das kann kommen von der Katniss, als er geringer. Wenn man Agadles, tragt er sich, ich bin Moshe groß. Aber wenn man Agadles, habe ich gut zu kappen, wann ich leu. Ich bin gut nicht. Dann muss ich der Eibischte, waran ich kann ich ihm sehen. Weil der Rebbe tun der Teure, als Eize, der Eibischte, wieso der Eibischte geht an der Besser Mikdash? Shlomo Melech hat gerade gesagt, ja, Ena Shamayim Loi Chakalichu. Es ist doch kein Platz. So der Eibischte hat sich bezahmt gewesen in der Besser Mikdash, kedai in so man können ihn treffen. Aber jetzt der Menschen sich takke auch mit Zamzem, einfach auf der Platz von einem Schnee, takke du, der Besser Mikdash. Aber der Mensch hat sich groß, wo man können nicht treffen, kann nicht der Anruf von der Beibischte zu sich. So, meine Kore, zwei ist hier bei einem Zuhren, sagt er, Eibisch hat nicht jetzt kein Haus verwusst, weil Kibich und Eibisch, ins macht man nicht kein Zimtzim, macht er auch nicht kein Zimtzim. Ist nicht du kein Haus für ihn. So gibt es das verkehrt. Ja, was heißt, der Eibisch hat nicht kein Haus, was du lässt mich daran. Jetzt hat Kind aber die 3 Wochen, bei einem Zuhren, alles ist am Eize, alles wird schmuck, und ich habe mir zu sagen, also ich habe ja Platz von Eibischten, was geht mich nicht geht, und ich kann mich nicht gar nicht geben, nur durch der Eibischte, das meint Geft hat hier, da habe ich dann rankommen, das meint mir nicht der Maran. Aran als der Eibischte meint, ich mache mich klein, weil nie loi, wenn ich mache mich alloi, dann muss er nicht, kann ich ihn sehen. Weil ich schleppe an der Eibischten in meinem Platz, nur von dem, wenn du am zu trachten, weil er sagt nur für Katniss, ist geringer zu kommen zu dem Platz. Weil von Gadlis will ich die ganze Zeit sagen, ich bin der ganze Macher, du, ja, es ist alles geht fein, alles wird es gemacht, sag, das fällt mir an, ja. Aber ich eigentlich, wenn man Kitze Katniss, dann muss ich alles aufgeben. Und ich muss sagen, was ich habe, ja, ist von dem Eibischten. Du hast zwar Werkel, als ich gewinn ein Schleim wie es hat sich weggesetzt, weil es hier dann auf Sekes war Tischenbauf, und er gegessen der Art, er sagt, er geweint. Hat ein Kind gefragt, hat was weinst du? Sagt er, was ist der letzte Art, was ist immer für Kimche der Pesche. Aber es liegt in dem ein Stück von der Kinder. Peisig, gibt doch ein Kinderorder von der Beruf. Meint zu trachten, durch Hashem, was geht, akabune Menschen auch noch gesehen, von Speise zu machen, Tischebau, ich habe schon gut nicht. Eins gesagt, was ich habe von erkennen können zum Beispiel, so wie zu gehen. So wie ich gefragt, war der Witz zu gehen. Kann nicht wie zu gehen, erkennen können zum Beispiel, aber der Käste können zum Beispiel, dann ist er nicht. So war nie lo, ich hoffe nicht, kein Ei auch nicht. Jetzt können wir nach Remi. Das habe ich einfach so ich kann sagen Remi. Das ist die ganze Pusse. In Jesus er is met Sture. Ja. Ani lo era. Ja. Wie steht die Pusse? Oh, so. Der Rebbe doch dat aan Santa Maas, was jeder mit uns. Es geht er aus das. So da der Rebbe sagt, der statt Pizza am Russo, und der Rebbe gemacht die Zune so von einer, so Grusche dort zu machen Geld. Ja, Pizza am Russo. Also wie geht er an der Teure? Der Rebbe sagt nur, der erste Mensch auf der Drusche, ja, die meist, der ganze Sache ist der Drusche.
Ganz Sachen ist der Russe. Du liegt auf der andere Seite, mit Bagruf. Du liegt Bagruf der Puda. Du liegt nicht der Scheine Drusche. Der ganze Scheine Drusche ist genau, warum für den Puda. Selbe Sache. Wenn ein Mensch geht tun am Matze, ist bitter. So bitter, das Spul von dem ist bitter. Hat nicht, du da ein Sibbe, ein kleines Simmel, was daran bringt der Heimste. Es ist nicht die Pictures, es ist nicht der scheine Picture von der draußen, der scheine Drusche. Du liegt da, der Himmelgruf liegt am Puda. Dasselbe Sache, wenn er wollte es Hashem, es ist der Matze, wenig ist Spul von der Matze. Sie do etwas Tiefes da. Wo es ist, die Tiefigkeit ist, treffen der Meibischen. Du bist nicht die Sache, die Zure, was du weißt, Spul, treffen der Meibischen. Wenn jemand so schachst mit der Teure, was kommt daran? Aber das ist so ein Mod, was kommt daran, der Wettel in der Teure. Noch mal ist das Sinn. Ja, macht sie.